Ciao a tutti, benvenuti alla nostra rubrica di Passaggi d'autore, la rubrica della mattina che appunto si chiama Passeggiando con gli autori. Oggi siamo nel giardino del Museo Archeologico di Sant'Antioco, museo molto particolare nel suo genere, al quale si accede attraverso una suggestiva passeggiata verso l'acropoli, la necropoli e anche il Tofet, che è appunto l'antico cimitero dei bambini. Eccoci qua, oggi parleremo con 4 autori, Marina Palacio, abbiamo Ramazan Kılıç e poi abbiamo Sanja Milardovic e Bastien Dubois. Hello directors! Hello. Hi. I don't have a No, there is a problem, I think, with the sound. There's a problem. I don't know if our director can do something for us. We can continue better. Okay? Hello. So I would like to spend some words with you. Vorrei spendere qualche parola con voi per appunto sapere un po' di più del vostro lavoro, anche e soprattutto in una situazione così, diciamo, precaria, appunto dovuta ad una pandemia. E volevamo anche per motivo capire se questo abbia in qualche modo influenzato il vostro lavoro. So guys, I would like to tell you, we are in a very peculiar period. We are in the middle of a pandemic, and I would love to know if this affected in some way your work, your directing work. Non so, ci riusciamo a sentire? Can you hear me? Someone can reply? Is there some issue? C'è qualche problema? Non so, riusciamo a sentirci? I think there is a problem with the sound because we couldn't hear you very well. I don't know. Ok, let's try to fix it up. Proviamo ad aggiustare questo problema di audio. Vediamo come let's try to connect some other device. So we can see if this could be better. Okay, let's try. How's from there? How's it from there? Can you hear me, guys? Is it better for you? Yes, but Meglio per voi ragazzi? Riuscite a sentirmi? Okay. Riuscite a sentirmi? Can you hear me, guys? No? Only issues. Can you all try to turn off your mic? Maybe because of the Someone speaking? Qualcuno parla? I'm trying to hear you. I think that speaking. maybe I don't know. okay. I think maybe because Ramazan is nearby the sea, it's windy, and so the sound of the wind is going over the rest of the sound or something. No? There is no line here, and I close my mic. When you close your mic, it's working better. I think. Io non sento ragazzi, scusa. I close my mic. There is no line here. Non riesco a sentire. You can see now. I close. Con l'audio questo mi dispiace tanto, perché questa è la rubrica Passeggiando con gli autori e appunto è un'occasione per incontrarci tutti insieme per cambiare qualche parola con gli autori appunto che hanno partecipato con il nostro cortometraggio alla nostra rassegna, al nostro festival Passaggi d'autore. So I'm very sad if I can't hear you and if I can talk to you because we are very nice situation to share the ideas and also to talk about work, about cinema, also the tragic period. So I don't know, io non lo so, spero che appunto possiamo recuperare l'audio. Se qualcuno dalla regia mi fa sapere, grazie. From the directing. Avete mutato? Qualcuno mi fa un segnale, scusatemi.
vado io, abbraccio, perché non faccio un'intervista ai registi senza le risposte dei registi. So I'm going to do an interview with directors without directors' answers. Okay, who do you want to start to talk with? Can you hear me? Really, guys, I can't hear you. Sorry. Okay. Is there... Quindi proviamo ancora a vedere se riusciamo a recuperare il collegamento. Let's try to see if we can recover the connection. Thank you. I can hear you. I can hear you. Here, guys. Here, I can hear you. And I don't know if you hear me. I don't know. Yes, No one of you? I can. No, we can't hear you. Neanche io. I can hear you. Abbiamo I can hear Bastien Dubois. Ok, I- qui proviamo a vedere se riusciamo a recuperare il collegamento almeno con Bastien, che poi è un nostro vicino, ok? Bastien is like our neighbor, you know, because he's in Corsica now, no? He's a French director who presents us his cortometraggio, his short film, okay? And Souvenir it's called. So, Bastien, you're now in Corsica. I know you would have loved to come with us. So che avresti voluto essere qui con noi anche perché siamo molto vicini, because we are very, very close. So, where are you now? Can you hear me? No. Yes, I'm near Corsica. Ragazzi, il bello della in the diretta center non è of, poi così bello. Corsica, Ecco qua. and I'm actually in art residency. Okay, Niente, vi vedo bloccati, non so se riusciamo, qualcuno mi aiuta, qualcuno riesce dalla regia a recuperare il collegamento, così magari potremo continuare a discutere con i nostri autori che hanno partecipato con i loro appunto cortometraggi al nostro festival Passaggi d'autore. Siamo quindi nella rubrica mattutina delle 11:30 che si chiama Passeggiando con gli autori e abbiamo oggi ospiti 4 meravigliosi directors, 4 registi provenienti da diverse parti del mondo con i quali speriamo di poter ristabilire in un certo qual modo una connessione. Ecco. So guys, I don't know if you're hearing me, but I really hope we can talk, we can conversate about this spirit and about your work, of course. We are in Sant'Antioco, a little island in the south of Sardinia, like 100 kilometers from Cagliari, the main city, outside the museum. So we would love to see. I can hear you very well now. It's okay. Yes, me too. Me too. Do you hear us? Silvia? I can hear you. Silvia, your mic is off. Yeah. Someone Okay. has muted me. And so let's continue to try, of course, our trials. And I hope that I can talk with you guys. Just wait where you were, Silvia, please. Yeah? I can hear you perfectly. Now Oh it's my good. God, guys. Now it's good. Yeah, I know, but now we are living a really hard period, as we can see, and maybe we are not really ready to live it. Non siamo forse ancora pronti a vivere questo grande passaggio al mondo totalmente tecnologico, ecco. Forse questi potenti mezzi ancora non siamo prontissimi per usarli, ma facciamo appunto del nostro meglio. We'll try to do
our best to recover this connection, because I really care about talking with you guys, perché veramente mi fa molto piacere e ci tengo molto a parlare con tutti voi registi che con pazienza vi siete connessi ognuno dalla sua parte del mondo. Infatti abbiamo Sanja che ci scrive e ci connette appunto dalla Croazia, da Zagreb, da Zagabria, Sanja, no? Also we have, as we already said, abbiamo anche, come abbiamo già detto, Bastien dalla Corsica, ma ancora abbiamo Ramazan, abbiamo Marina Palacio dalla Spagna, appunto, e quindi speriamo di poter recuperare questo collegamento, così anche da sapere questi registi non solo che faccia hanno, ma anche che cosa hanno da dirci, giusto? So can you hear me? I can hear you now. Me? Yes. Yes. I can hear you now clearly. Do you hear us? Hey? I think we can hear How each are you, other, by the way? just How are Silvia you? doesn't Fine? hear us. Yes, yes. Yeah. Can you hear me? Fine. Hey, Bastian, hi. Right, so we did it. Are you mute, Bastian? Let's try to start this conversation. Quindi Yes, vediamo I'm di iniziare questa conversazione con quattro fantastici che da casa propria condividere con noi qualcosa di più rispetto alle che hanno al passaggio del cuore. Hi, am I? Hi. I can hear you normally. I just don't hear us. I think there's something. Hi, Silvia. I think the problem Hi. There's still a noise all the time, and I can't hear anything. I don't hear because there's a noise constantly. Nothing. we hear each other, but not you. I think the problem is with you. I mean, there is a sound. Your There's a mic. noise. I know we are full of problems, siamo pieni di problemi e forse ci serve un aiuto per risolverli. So we need maybe a help to solve our issues. Let's try. Let's try, even if I don't know if you're hearing me now, anche perché probabilmente io adesso che vi racconto questi nostri problemi voi neanche mi sentite. Quindi insomma proviamo a vedere se riusciamo a recuperare la situazione in qualche modo, perché i registi non mi sentono. Can you confirm it, guys? Can't you hear me? Yes, we can hear you. You can? Yes. No. Yes, we can. Okay, so let's try. We are here at the museum. Siamo qui al Museo Archeologico di Sant'Antioco, museo intitolato a Ferruccio Barreca. Ferruccio Barreca è un soprintendente che tra gli anni 60 e 70 ha appunto iniziato a scavare qui ed è uno tra gli altri dei massimi esperti del periodo fenicio-punico. Eccoci, non possiamo entrare nel museo perché appunto le contingenze non ce lo permettono, ma stiamo qui fuori appunto a raccontarvi un po' di più. So guys, welcome in this program at Passeggiando con gli autori, la rubrica della mattina. Hello. 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 Hi. Hello. Okay. Let's go on. Let's try to talk. So guys, Yes. we are in a different situation. We are in the middle of a pandemic. How's your relationship with your work, with the set, with actors, with the crew? Quindi siamo nel momento di una terribile pandemia. Volevo sapere da voi registi come vi rapportate al vostro lavoro, al set, ad una crew, agli attori, insomma, ad un allestimento di un set in questo periodo così difficile. Who wants to answer? Chi vuole rispondere? Ladies first. Right, so Marina. Ladies first. Me. Okay. Well, I did the film before the pandemic started, so I had only issues with post-production process. Now I'm not filming any film. I'm just writing, so I'm at my home writing, but
When I, for example, did the music for my short film, I couldn't meet in person the musicians, so it was all the time online with problems like this constantly. So it was a bit hard to do, but it all went well, so I'm happy. Nice, and I want to remember to our audience, vorrei ricordare agli spettatori appunto il tuo film che è un titolo molto particolare. Your film had a very peculiar title, so I'm not telling you anything, just saying. This is from Rania. So Rania. Sanja. Well, I shot my film last year in September, and so now we were done in half a year ago, so we didn't have any problem with pandemia. But yeah, nowadays everything is stuck. All the other things are stuck, and I'm also writing. Now I think it's time to write. Yeah, good. The guys agree with this? It's time for writing? Yes. Tempo di Yes. scrivere? Yeah, I also shot my film 2 years ago, before the pandemic. Now I am working on my new projects, like in the writing process. So it is too bad because pandemic affects all of us. We couldn't meet our friends and actors or the the directors. It's so bad, but we are working on writing. It's a good time to working really, and yeah, that's it for me. I'm doing animation film, so we have less problems with the pandemic because we can work from home or from the studio. From the film Souvenir I'm presenting now is the film I finished just before the pandemic happened. So I had a few issues with the mix and the sound of classical music. As you said, I'm in Portugal for script writing residency, so this happened on the perfect moment for I really can focus on my work. So, Okay, so I would love to ask you, Ramazan, where are you now? I am in Dove Istanbul. sei? Perché questo è fuori dal museo. Mentre invece volevo capire anche un po' quali erano le location dalle quali state connettendo adesso. So I would love also to ask you where are the location, where are you now, where are you connecting now. So we are outside the museum, but I also would love to ask from you, vorrei anche sapere appunto da voi in che location vi trovate oggi. Per esempio Ramazan, ho visto che ci trovi al mare. For example, I've seen Ramazan at the sea, maybe, behind you, dietro di te. Yes, I am from Turkey and now I am in Istanbul. I am near the Bosphorus. Al Bosforo, certo. Yes, just. Quindi a very nice location, no? What's the relationship with you, especially for you? They are from Turkey. No, it's close to my home, so it's quick to reach the sea, and I always walk around the sea, so it's a good place for me to refresh. Inspires you, ti ispira appunto nel tuo lavoro, maybe also in your work. Does the sea inspire you? Sometimes it depends on the story. When a story is, yeah. Perfect. So maybe Marina, where are you now? You're at your place in what city? In che città sei, Marina? Da dove ci chiami? I'm in San Sebastian, in the Basque Country, in the north of Spain. But I was in the beach, but it started raining, so I'm at home. But, well, yes, I live near the beach, so it's great. So you're also writing in this period, no? Yes, I'm writing, yes.
quindi anche tu stai scrivendo in questo periodo, Marina, e ci sai dire magari una piccola anticipazione di quello che poi arriverà dopo? So can you tell us some preview of what you're preparing, or is still top secret? We have seen your movie, abbiamo visto il tuo film, il tuo short movie, il tuo cortometraggio Ya no duermo, ok? So we have seen your short movie Ya no duermo, and we'd love to know maybe something more about your work and about your preparing maybe for the next future, quindi per il prossimo futuro, se hai qualcosa in ballo. Well, I'm now preparing a future project that is going to be filmed in the same place where I made my short film, in my grandmother's village. So it's like a familiar place to do a film. And my idea is to gather a group of 5 kids and film the movie during 5 years in time. So it's a long process project, but I think it's between also fiction and non-fiction, so it's a bit documentary also, similar to my short film. So it's like something that I think to do, like I want to do. Okay, and I have also a question for you about the child of your movie. Who's him? Chi è il piccolo bambino appunto che si vede nel tuo film, in Ya no duermo? My cousin. His family. Your cousin. È il suo cugino. In Ya no duermo vediamo un piccolo bambino, un protagonista molto bravo, molto interessante, e appunto la nostra Marina ci ha appena svelato essere suo cugino, perché appunto poi in realtà è anche bello sapere che cosa si cela dietro questi cortometraggi, because sometimes it's also beautiful, it's very interesting to know what's behind also this short movie and this work, no? Yes, it's a short film made with my family. The crew was made by 3 persons, like my father, my cousin, and I. And it was really a small film, so it was made like during holidays with my family. Very nice, very interesting. Guys, can you hear me? Yes. I'm also always, I don't really know if you can hear me or something else. Non so veramente se mi possiate perfettamente sentire, devo dire la verità. No? Ci proviamo, no? Comunque, noi proviamo, andiamo avanti, capiamo se appunto possiamo fare la domanda, e anche se qualcuno la prende, la capisce, ecco. So guys, can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah. Yes. Yeah? Yeah. Yes, we Just Okay. wait. Just We can stay. I was Silvia. talking to Here. Sanja. Okay, tell us something more about your movie. For example, you've got a very strong title, because it's I'm not telling you anything, just saying. No? What do you mean with this title? Hanno fatto un film, la nostra Sanja Milardovic, che appunto ha un titolo I'm not telling you anything, just saying. Potremmo tradurre con non ti sto raccontando niente, lo sto solo dicendo. Ok? This is your title in Italian. Non ti sto raccontando niente, lo sto solo dicendo. And so I would like to ask you if you can tell us something more about this interesting title. Not so common, of course. Quindi se ci puoi dire qualcosa su questo titolo, che poi non è così comune. Ecco, Sanja Milardovic. Ma probabilmente la nostra Sanja non ci sente. Maybe our Sanja doesn't hear us, can't hear us. Giusto? Sanja, do you E hear niente, us? ragazzi, è il bello della diretta e probabilmente è anche un po' il brutto. Ecco. Sanja? Sanja? Niente. Ok, parliamo magari con Bastien. Let's talk with Bastien from Corsica, no? We know that you would love to be with us now at the festival, no? No, also Bastien disappeared. That's great. So we can talk with maybe Ramazan. Yes.
Okay, if you want to know, if you want to tell us something more about your movie, about your attitude in directing, and also about the place you are in and how you spend this time, this pandemic time. Also, if this has affected in some way also your work, se vogliamo sapere qualcosa di più sul tuo lavoro, sul tuo approccio al lavoro e anche magari se questo periodo pandemico ha avuto degli effetti in qualche modo sul tuo poi lavoro di director, di regista. Hello. I made the school bus. I find the idea in an apps from the Twitter, on Twitter, and I thought that it's a good idea to be a short film. So also my sister is a teacher. She is she works in the east part of Turkey, and she has full of passion for her work and her students. I inspired the idea from her a little bit, and also I experienced some some um, some life details in my childhood, and I want to show this detail in my short film as well. And I gather the idea from my sister and my childhood, and I make the school bus. I really want to show the female teacher to drive the school bus as a female character. Like in Turkey, sometimes the driving issue belongs to the man. So I couldn't want to my character became a mannish character. So yeah, she's a female teacher, and she's a female. She drive the bus for herself and for her students. Yeah, and that's the idea. That's perfect. So you started from your sister, no? Yeah, You yeah, always yeah. start from the reality of your life, quindi tu sei Yes. partito, appunto ci ha raccontato Bastien, scusate, Ramazan, che è partito dalla personale esperienza di sua sorella, che è appunto una insegnante, e questo per il suo cortometraggio The School Bus, che appunto vede una donna, un'insegnante femmina, una donna, essere poi colei che accompagna gli studenti a scuola dentro il suo scuolabus, il suo school bus, che poi dà anche il nome e il titolo al cortometraggio. Per cui Ramazan è partito dalla storia personale di sua sorella insegnante. So you started from the personal story of your sister who is a teacher. Do you always start from the reality of your life, or you just maybe dream about something and you want to create it? Per esempio, di solito sogni una cosa e vuoi crearla, o parti invece dalla realtà degli eventi? I mean, yeah, of course, we resemble the reality. I mean, all ideas come from reality. First, we observe the reality, and then we put the idea in fiction. So, without observing reality, you cannot make films or dramas or something. For me, my idea, I always find my idea from the reality, deep detail in the reality. Because when you could observe the reality, I mean, the details of the reality, you can make good films, I think. Okay, thank you so much. Thank you so much, Ramazan. A big hi and thanks for your patience. Quindi ciao ragazzi e grazie soprattutto per la vostra pazienza, ma sappiamo che questo è un po' il bello e il brutto della diretta, ma speriamo domani appunto di poter recuperare un collegamento un po' migliore per continuare a parlare con i nostri fantastici registi che hanno la pazienza e la volontà di connettersi con noi appunto dalle loro città, dal posto dove si trovano nel mondo, per scambiare con noi qualche chiacchiera sul cinema e sul loro lavoro. So thanks guys for your patience and for your will to stay with us for a bit, even if we got some issues, but it's okay. I think we have talked enough, and thanks for your patience.
Thanks for being here, grazie per essere stati qua e grazie per la vostra pazienza. Noi ci vediamo domani alle 11:30, sempre qui da Sant'Antioco con il nostro format della mattina, con il nostro brunch Passeggiando con gli autori, sempre nell'ambito del fantastico festival Passaggi d'autore. Qui alle mie spalle il Museo Archeologico di Sant'Antioco. E quindi noi ci vediamo domani sempre alle 11:30, sempre da Sant'Antioco, da un luogo diverso e con fantastici directors, fantastici registi che hanno presentato i loro film sempre qui da Sant'Antioco alle 11:30. A domani. Ciao ciao.